ก็ขอ summarize สั้นๆนะคะในหัวข้อ outbreak investigation in ในผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก setting โดย Professor David K. Wallen นะคะ Professor ก็กล่าวถึงว่าในแง่ของ outbreak component น่ะมันก็มี essential review หมายถึงว่าควรจะทำเป็นมีหัวข้อในการ investigate อะไรเนี่ยนะคะที่เป็นสิ่งจำเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไลเนียร์ไม่ได้เป็นเส้นตรงหมายถึงว่าเราไม่ต้องทำเบอร์1เบอร์2แล้วค่อยเบอร์3คือในการ define case definition หรือจะ confirm case หรือจะหา case อะไรต่างๆเหล่านี้มันทำในเวลาเดียวกันนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องโฟกัสแล้วก็ดูว่าเราจะ investigate สิ่งที่ outbreak ยังไงแล้วก็ professor พูดถึงว่าสิ่งที่พบบ่อยที่สุดที่เป็น nosocomial outbreak ทั่วโลกเลยก็เบอร์1ก็ยังเป็น sepsis นะคะเบอร์2เบอร์3ก็เช่น GI infection pneumonia surgical site infection แต่ที่น่าสนใจก็คือว่า source ของ infection เนี่ยที่เขาหาได้หรือว่ารู้ว่ามันเป็นจากอะไรเนี่ยจากผู้ป่วยเองเนี่ยแค่20%กว่าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่า healthcare เนี่ยก็อีกแค่อย่างละ 10% แต่ว่าอีก 40% เนี่ยไม่ได้รู้สาเหตุหรือว่าหา source ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย molecular technique หรือว่าในเรื่องของการนำ molecular เนี่ยก็มีส่วนที่นำมาช่วยในการ identify อันนี้เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ professor พูดถึงว่าในสมัยอดีตเนี่ยในการใช้ molecular method เนี่ยก็หลักการเนี่ยก็เอามาจากดูว่าเป็น single clone หรือว่าดูว่า originate source อันเดียวกันเนี่ยมันก็น่าจะมาจากโคลนเดียวกันนะคะแล้วก็แยกให้ได้ว่ามันเป็นจาก organism อันไหนที่ relate กับการติดเชื้อนั้นแต่ว่าสิ่งที่ ideally ก็คืออยากได้ molecular ที่มันต้องเร็วต้องเชื่อถือได้ต้องราคาไม่แพงทำซ้ำได้มีเซนส์สเปคที่สูงแล้วก็มี standardized methodology หรือว่าการ interpret ที่ดีทีนี้professor พูดถึง whole genome sequence ซึ่งปัจจุบันก็มีการนำมาใช้นะคะซึ่งในแง่ของ healthcare outbreak เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น systematic review ใน publication ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็น retrospective หาสาเหตุก็พบว่า whole genome sequence ที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็น single nucleotide polymorphism ในการศึกษาหรือใช้ SNP เนี่ยเป็นตัวจับเขายกตัวอย่างในแง่ที่มีใช้เช่นการที่มีการระบาดของซาโควี2ในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาใช้ whole genome sequence แล้วก็พบว่าสามารถพบว่ามันมี5คลัสเตอร์เลยนะในการระบาดครั้งนั้นก็คือยกตัวอย่างในแง่การนำ whole genome sequence เนี่ยมาใช้ประโยชน์หรือในแง่ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่เป็น academic hospital เนี่ยก็พบว่าการใช้ whole genome sequence หรือใช้ molecular เนี่ยมาช่วยทำให้เขาสามารถ detect ได้โดยที่ถ้าไม่ได้ใช้อันนี้รอผล culture เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทราบสาเหตุว่ามันมาจากการทำหัตถการหรือ endoscope ที่ทำให้รู้ source ของ infection แล้วก็สามารถนำมารู้สาเหตุแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ยังมีอุปสรรคก็คือ whole genome sequence เนี่ยมันไม่ได้ทำได้เร็วราคาเนี่ยยังสูงอยู่หรือแพงอยู่ถึงแม้ว่าราคาจะลดลงในปัจจุบันแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่มากแล้วก็ method เนี่ยมันยังไม่ได้ standardize นะคะเขาก็ยกตัวอย่างในแง่ของ outpatient outbreak ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่า outpatient เนี่ยเป็นผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีการ oversight หรือว่าการ training ที่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิด outbreak ได้โดย professor เขายกตัวอย่างที่มีเรื่อง outbreak ในเรื่องของ hepatitis B infection outbreak ที่ hemato-onco clinic พบเพราะมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนจากอุปกรณ์ที่ใช้หรือว่าบัตร contaminate การแฟชการ IV bag อะไรต่างๆนะคะหรือในแง่ของ outpatient ที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะที่ relate กับ endoscope อันนี้ก็พบได้นะคะcystoscope เนี่ยที่คุณหมอเขายกตัวอย่างที่เม็กซิโกมี outbreak มี UTI มี bloodstream infection เนี่ยในคลินิกเนี่ยแห่งหนึ่งเนี่ยสูงมากเลยก็ตรวจพบได้ว่าเป็นจากเชื้อ Pseudomonas นะคะทีนี้ก็สรุปว่า whole genome sequence เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับ outbreak investigation แต่ว่าข้อจำกัดก็คือราคายังสูงแล้วมันก็ไม่ได้ available มากแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยยังเป็น barrier หรือว่ายังจำกัดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือ infection prevention surveillance การ education เนี่ยเป็นรูทีนก็ใน clinical practice ก็จะช่วยลด risk ของการเกิดการ outbreak ได้ค่ะขอบคุณค่ะ Good afternoon, everyone, again.
I'm going to talk about epidemiological shifts in community-associated MRSA in Asia. MRSA is one of the great success stories of infection prevention and control, yet at the same time, new MRSA clones have emerged and spread in unexpected ways. Today, I will discuss how these changing clones have transformed MRSA epidemiology across Asia. Let me begin with a case. This young man was initially diagnosed with ordinary cellulitis and treated with cefazolin by his primary physician. However, within 1 week, the infection progressed to extensive necrosis. He eventually required multiple surgical debridement and repeated skin grafting. The causative pathogen was community-associated MRSA. In other words, this severe outcome was partly the result of delayed appropriate anti-MRSA therapy. So today I will review the changing epidemiology, focusing on major clones and their spread across healthcare settings and the implications for infection prevention and control. Despite substantial progress in MRSA control, Staph aureus remains one of the most important antimicrobial-resistant pathogens globally. In fact, among all major bacterial pathogens, it continues to rank near the top in terms of AMR-associated mortality, and also continues to appear on the 2024 WHO Bacterial Priority Pathogen list. In other words, despite decades of progress in infection prevention and control, MRSA remains a pathogen that deserves our attention. Historically, MRSA rates differed greatly across regions, with generally lower rates in Northern Europe and higher rates in many parts of Asia. However, the epidemiology of MRSA is becoming increasingly dynamic. Over the past 2 decades, healthcare-associated MRSA has steadily declined in many parts of the world, reflecting the success of infection prevention and control programs. At the same time, however, community-associated MRSA has expanded globally and now accounts for an increasing proportion of MRSA infections. Let me show you an example from Samsung Medical Center. Over the past 15 years, MRSA rates among Staph aureus bloodstream isolates at my hospital have fallen from nearly 70% to around 30%. And this decline occurred alongside sustained improvements in hand hygiene compliance and implementation of antimicrobial stewardship program. Even in China, where MRSA prevalence was historically among the highest in Asia, national surveillance data show a steady decline in MRSA rates over the last 2 decades. Traditionally, CA-MRSA was defined by community onset and the absence of healthcare exposure. Today, however, CA-MRSA clones have entered hospitals and acquired additional resistance. As a result, the distinction between CA and HA-MRSA is becoming increasingly blurred. And this timeline illustrates the major evolutionary shift in MRSA. After decades of dominance by healthcare-associated MRSA clones, community-associated MRSA emerged in the 1990s, expanded rapidly in the community, and eventually entered hospitals. So today, CA-MRSA lineages are increasingly shaping the epidemiology of MRSA worldwide. One distinctive feature of CA-MRSA in Asia is its remarkable geographic diversity. Unlike traditional HA-MRSA clones, different CA-MRSA lineages became dominant in different regions. For example, MRST sequence type 72 in Korea, ST59 in China and Taiwan,
ST30 in Southeast Asia and the Pacific, and ST772 in South Asia. And this table highlights the key features of the major CA-MRSA clones in Asia. Most carry smaller SCC MAC type 4 or 5, demonstrating enhanced transmissibility, and several are PVR toxin positive. We will briefly look at some of these representative clones. ST30 is one of the major PVR positive CA-MRSA clones in Asia and the Pacific region. It is often referred to as the Southwest Pacific clone because of its widespread distribution across Oceania and Southeast Asia. And this clone is highly transmissible and has spread internationally through travel and population movement. This was one of the first imported ST30 CA-MRSA case reported in Korea. A traveler returning from the Philippines developed a skin infection caused by PVR positive ST30. And this case illustrates how international travel can facilitate the spread of successful CA-MRSA clones across borders. ST59 is the dominant CA-MRSA clone in East Asia, particularly in China and Taiwan. Unlike ST30, PVR carriage is variable, reflecting its genetic diversity. Today, ST59 is one of the most successful CA-MRSA lineages in the Asia-Pacific region. ST772, also known as the Bengal Bay clone, originated from the Indian subcontinent and has spread internationally. It is PVR positive and, importantly, frequently multi-drug resistant. ST72 is the representative Korean CA-MRSA clone. Unlike many classic CA-MRSA strains, it is typically PVR negative. In contrast to East Asia, Southeast Asia is characterized by the coexistence of multiple CA-MRSA lineages. So ST30, ST59, ST772, and ST22 have all contributed to the regional epidemiology, reflecting frequent cross-border transmission within Asia. USA 300 was first recognized in North America, but it has spread across multiple continents. And this neonatal outbreak demonstrated local transmission of a USA 300 related clone in Korea. Importantly, this was reported over 10 years ago, indicating that USA 300 had already become established in Korea. USA 300 is increasingly reported across Asia. Some evidence suggests local adaptation and expansion, but its future impact remains uncertain, so continued surveillance will be important. MRSA is no longer just a human or hospital problem. It has been identified in livestock, companion animals, and environmental sources. This highlights the importance of a One Health approach to MRSA control. A key lesson from the United States is that successful CA-MRSA clones do not remain in the community. So USA 300 eventually became a major cause of healthcare-associated bloodstream infections. And this figure summarizes the long-term molecular evolution of MRSA in Korea. Over the past 2 decades, the traditional hospital clone, ST239, has nearly disappeared, while the community-associated clone, ST72, has steadily expanded. Importantly, ST72 is now common not only in community-onset infection, but also in healthcare-associated bloodstream infections. This again illustrates the blurring boundary between CA-MRSA and HA-MRSA.
And the same trend is seen nationwide in Korea. Across 17 Korean hospitals, ST239 has virtually disappeared, while ST72 has become one of the dominant MRSA lineages. This confirms a nationwide clonal replacement of MRSA in Korea. A similar pattern has been observed in China. The traditional hospital clone CC8-ST239 has declined substantially, while other lineages such as CC5 and CC59 has expanded. This suggests that MRSA clonal replacement is occurring across Asia. One possible explanation is the fitness cost associated with SCMAC type 3. Compared with ST5 carrying SCMAC2 and CA MRSA clones with smaller SCCMAC, ST239 carries a larger resistance cassette, which may reduce bacterial fitness. As a result, ST239 may have been outcompeted by more adaptable MRSA lineages. So traditional HA MRSA clones spread well in hospitals thanks to selective antibiotic pressure, but were less fit in the community. In contrast, CA MRSA clones transmit efficiently in both community and hospital settings. As a result, many CA MRSA lineages have gradually replaced traditional HA MRSA clones. Over the past decades, Staph aureus nasal carriage has steadily declined due to improved personal hygiene and so on. However, MRSA continues to spread, suggesting that other colonization sites may also play an important role. The nose is the most common well-known colonization site, but not the only one. Staph aureus can also colonize the throat, skin, axilla, perineum, and hands. These extranasal sites may play an important role in transmission. USA 300 frequently colonizes extranasal sites, particularly the inguinal and perirectal regions. This may contribute to its successful transmission in the community. And this study from Samsung Medical Center, published 10 years ago, showed that among newly admitted patients, MRSA carriage remained around 8 to 10%, and ST72 was the dominant clone, indicating that this CA MRSA lineage had already become established at the hospital-community interface. Next, we followed patients colonized with different MRSA clones, including ST72 and hospital clones ST5 and ST239, to see whether outcomes differed. The overall risk of subsequent MRSA infection was similar. However, ST72 carriers tended to develop infection earlier, suggesting a faster transition from colonization to infection. Co-colonization may be another driver of MRSA evolution. When CA MRSA and HA MRSA coexist in the same host, genetic exchange can occur. This may facilitate the transfer of resistance and also virulence genes. Originally, CA MRSA was susceptible to many non-beta-lactam antibiotics. However, after entering hospitals, these clones gradually acquired additional resistance and evolved into multi-drug resistant strains. And these early data from SMC clearly showed that ST72 showed much lower resistance rates than the traditional hospital clones ST5 and ST239. And this was a typical feature of early CA MRSA worldwide. However, after becoming established in hospitals, ST72 gradually acquired additional resistance.
Although resistance levels remained lower than those of traditional hospital clones, susceptibility was no longer universal. Not all CA-MRSA clones are highly susceptible to antibiotics. The PVR positive ST59 Taiwan clone was multidrug resistant from an early stage, with very high resistance to clindamycin and erythromycin. Why is this clone so multidrug resistant? The ST59 Taiwan clone has accumulated multiple resistant genes through mobile genetic elements such as SCC-MEG and also plasmids. Many countries have successfully controlled MRSA using a search and destroy strategy, especially in Northern Europe. But can the same approach remain effective in the era of CA-MRSA? Unfortunately, even in Nordic countries that historically maintained very low MRSA prevalence, MRSA incidence has steadily increased over the past 2 decades. Even in Sweden, where MRSA prevalence remains low, the epidemiology has changed over time. So healthcare-associated cases decline, while community-associated cases and also travel-related introductions increased. One major challenge is that CA-MRSA often lacks the classic healthcare-associated risk factors we traditionally use to identify and expect MRSA carriers. As a result, conventional risk-based screening strategies may miss a substantial proportion of CA-MRSA carriers. Traditional MRSA screening and decolonization strategies were largely developed for HA-MRSA. However, CA-MRSA often colonizes extranasal sites, so nasal screening alone may miss carriers. Another challenge is environmental contamination. CA-MRSA can spread efficiently through contaminated household environments and also close contact. Extranasal colonization may further increase bacterial shedding and environmental spread. In conclusion, MRSA control can no longer rely on hospital-based strategies. To effectively control MRSA, we will likely need broader infection control programs targeting transmission not only within healthcare facilities, but also in households and the community. To conclude my lecture, global MRSA epidemiology is changing. CA-MRSA clones are increasingly replacing traditional HA-MRSA clones. And multidrug resistance is emerging in CA-MRSA, and traditional MRSA control strategies may be insufficient against CA-MRSA. A future MRSA control requires integrated community and hospital strategies. Thank you very much for your attention.